Did kind of a semi-workout. It had a lot of people wondering if he's okay. How is he feeling? Федор, как вы чувствуете себя вот сейчас вот перед этим боем? Вчера у вас была открытая тренировка, и тоже люди спрашивали, как вы себя чувствуете? Спасибо, я чувствую себя хорошо. Thank you very much. I feel myself really very good. Ryan's a big guy. He's faced a lot of big guys in his career. But what does he think is the most dangerous thing that Ryan brings into this fight? Что самое опасное, то, что Райан может продемонстрировать в этом бою? Он достаточно большой, но за свою карьеру вы встречали много именно больших бойцов. Что именно опасного в Райане? Самое опасное, что он думающий боец. Он терпеливый и идет к своей цели. The most dangerous thing that he is a very thinking fighter, and he is very smart, and he goes directly to his goal. How crucial is the first round, does he feel, in this fight? Насколько важен именно первый раунд? Все раунды важны. All the rounds are very crucial. Because Ryan, in speaking with him, he thinks the first round is very crucial because all the fights he's had in the tournament, he's hurt people in the first round, Fedor has. So he's thinking, okay, this is going to be a very hard first round. It's very crucial for him to be careful. Потому что Райан считает, что первый раунд это будет такой самый решающий, очень важный, потому что во многих ваших боях именно в первом раунде вы выносили своих соперников, поэтому Райан будет большое внимание давать первому раунду. Знаете, все мы стараемся победить как можно быстрее, а там как получается, поэтому ничего не могу сказать. All of us, we try to win as fast as possible. And then when the fight comes, it comes out the way the fight comes. So I cannot say anything right now, we'll see. Fedor, you said a couple of times that you feel like Fedor is a smart fighter, intelligent fighter. What is it about him that makes him so smart? What have you seen in him that makes him so smart? Федор, вы несколько раз характеризовали Райана Бейдера как думающего и умного бойца. А что именно в том, что вы видели, дало вам такое впечатление и повлияло на ваше мнение о Бейдере как думающем бойце? Он умеет видеть сильные стороны своих оппонентов и не давать их использовать. Прежде всего, и, конечно, свои сильные стороны он умеет использовать во время боя. Одно из главных преимуществ. So Ryan can see actually the weak points and the very strong points of the opponent. And he knows how not to allow the opponent to use his strong points. And also, he knows very well his strong points and his strong techniques and knows how to use them. All the things that you've accomplished in your life, in your career, of all the things that he's accomplished in his life, in his career, to be able to do this late in your career, in your 40s, to win the Bellator Heavyweight title, where would that rank? Where would you put that as far as accomplishments? За свою карьеру, за свои спортивные годы вы достигли очень много у вас было свершений. Вот участие в турнире Беллатора в тяжеловесе, где стоит вот в шкале ваших успехов? Турнир Bellator для меня очень важен. Я не могу сказать, но один из самых высоких. The Bellator tournament is very important for me, very important. I cannot tell you, which particular place I will give it in my career, but I will say that will be one of the top places. Is it important to you to before you retire, to fight in Russia one more time in your country? Sorry, say it Would it be again. important for him to fight in Russia one more time before he retires? Будет ли для вас важно еще раз выступить именно в России до того, как вы примете решение уйти, или до того, как вы уйдете? Я об этом не думал. I don't think about that. Сейчас у меня контракт с Bellator, я выступаю здесь. At the moment, I have my contract with Bellator, and I perform here in the United States in Bellator. What's keeping him fighting at this point? Что заставляет вас все-таки выступать вот в данный момент?
За мной стоит моя страна, моя родина. Я защищаю честь моей страны. Behind me is my country and my motherland, and I'm the one who defends the glory and the honor of my country. We spoke to Manny Pacquiao last week, and we asked him the same question because they're the same age group. He mentioned that he's still passionate very much about boxing. He loves boxing, he loves fighting. Does he still have that passion for MMA? Does he still love fighting? Or is it more what he mentioned just right now, that it's more representing his country in doing that? Вы продолжаете выступать, потому что вы очень любите именно выступать? Или все-таки выступаете для того, чтобы прославлять свою страну? Потому что вот с Манни Пакьяо, который в той же самой возрастной группе, мы разговаривали, он говорит, что у него вся вот эта вот страсть к боксу. Вот у вас все-таки это страсть больше или это обязан перед страной? Это не страсть, это необходимость. Необходимость... нет, это не страсть. Это необходимость выходить и защищать честь своей страны. This is not a passion. This is the necessity. The necessity to come and to stand for the honor of your country. Are there any opponents, Fedor, that you haven't fought yet who you would like to fight? Maybe some opponents you've already fought, you'd like to get a rematch against? Среди ваших оппонентов, которые встречались, может быть, есть ли какие-нибудь оппоненты, с которыми вы бы хотели иметь рематч? Ну, знаете, я этому не придаю значения. Так, столько, сколько, наверное, другие бойцы и СМИ. Поэтому мне будет реванш, будет хорошо, не будет. You know, and I need to tell you that I don't pay that much attention as maybe other fighters, you know, for rematchers, that's not really very important. If there is a rematch, it's good. If not, then not. Is he looking forward to retiring, relaxing, just being a normal person? Думаете ли вы, ждете ли вы того времени, когда вы сможете уйти, когда вы сможете расслабляться и просто вести жизнь обычного человека? Да, конечно. Я жду того времени, когда я смогу все свое время проводить со своей семьей. И мне не придется уезжать на сборы, на подготовку, на соревнования. Да, конечно же. И моя семья тоже. Well, certainly I'm waiting for the time when I can become a normal person, and spend more time with my family, and my family is waiting for that as well. When I won't need to leave my family for a long time, for camps, for works out, for competitions. Yes, definitely, I'm waiting for that time. Fedor, if you retire without ever having fought in the UFC, would there be some regret there? Would you regret it? Федор, если вы уйдете из спорта, так и не выступив в UFC, будут ли у вас какие-то сожаления по этому поводу? Абсолютно. I understood that one. У меня нет желания выступать в UFC, у меня замечательные отношения с Bellator. Absolutely no regret. I don't have any wish or desire to perform and to fight in UFC. I like being in Bellator, and I love my relationship with Scott Coker. Why would he have no regret outside of that? Sorry? Why would he have no regret outside of that? He said he would have absolutely no regret, so why? About not performing in the UFC? Yeah. Почему у вас не будет никаких сожалений, что вы не выступали в UFC? Ну, потому что это в какой-то степени раздутый ажиотаж в этом финише. Я считаю, что в Bellator тоже очень хорошие бойцы, как раз. Во-вторых, отношения руководства Bellator к бойцам замечательные. Well, first of all, for me, the fame of UFC, that's more like made up, like kind of my shadow about. As for Bellator, so they have a great relationship with their fighters. They treat the fighters really very well, and the Bellator organization, from my point of view, that's the best. He touched on a point that a lot of fighters have brought up, that they felt that they don't get paid enough in the UFC. Does he share that same opinion, or could he elaborate a little bit more on what you just said right now? About how Bellator pays more attention to Street the Better?
Вы затронули как раз тот самый момент, который упоминается многими бойцами, когда говорят, что в UFC бойцам не платят достаточно. Вот не могли бы вы побольше на этом остановиться? А вот в Беллаторе вы говорите, что с бойцами поступают очень честно, отношения к спортсменам очень хорошие. Не могли бы вы поподробнее на этом остановиться? Нет, не могу. Well, no, I cannot speak more detailed about that. Во-первых, да не так много, скажем, то общение, которое у нас было с UFC, мне с руководством UFC, мне было достаточно, чтобы сделать определенные выводы и делать определенные выводы. Well, I cannot actually go into details, but what I can say that during my communication with top management of the UFC, I had the opportunity to make my own conclusions, which were enough for me to make the decision. The conclusions were... Выводы, какие выводы? Что прежде всего должны быть человеческие отношения, обязательства. Прежде всего должны быть человеческие отношения, обязательства перед партнерами, перед бойцами, руководством. I think that the first and the very important thing that they have to have normal attitude, human being relationship with the fighters, and also fulfill all the obligations and promises to the fighters. Fedor, I'm just curious. What do you do in your downtime when you're not training? Do you have any hobbies? Do you like movies? Do you play any kind of music? Федор, вопрос, вот в свое свободное время, когда вы не тренируетесь, что вы любите делать? Если у вас какие-то хобби, в кино вы ходите, фильмы смотрите? Знаете, я все свое свободное время стараюсь проводить с семьей, с женой, с дочерьми. Также я, конечно, уделяю внимание своей команде, Fedor Team. Вот, и соответственно, Россия. Это любительский вид спорта, который мы развиваем в России. ММА. Любительский ММА, который мы развиваем в России. All the downtime I have, I try to spend with my family, with my wife, with my daughters. Certainly I devote a lot of attention to my team, Fedor's team, you know, some of sportsmen from this team. And a lot of attention I give to the Union of MMA of Russia. This is the amateur organization which is trying to promote MMA in Russia. For him, what's been the most enjoyable thing about being a fighter, an icon, just for him along this journey? За вашу карьеру как бойца, the most enjoying moment? Enjoyable thing about being him. В вашей карьере бойца, в карьере иконы, вот самая часть, которой вы наслаждаетесь, от которой получаете удовольствие. Это когда я после боя возвращаюсь домой. This is the very moment when after the fight I come back home. Cherish.